сүйінші, жағымды жаңалық. Қазақтың батыр қызы Жанаргүл Жұматай Үрімші қаласында тұрып, бүкіл Еуропа мен Американың ең атақты медиаларының сұхбатын қабылдауда. Және Жанаргүл Жұматай өз қалауымен осы сұхбаттарды жалпақ дүниеге, жалпақ жаһанға жария етуді сұрап отыр. Осы қазір ғана 4 қаңтар 2023 жылы Нью-Йорк уақыты бойынша 12-ден 38-де, Алматы уақыты бойынша 4 қаңтар түнгі сағат 11-ден 38 өткенде біз тағы бір мәрте ағылшын тілді сұхбатымызды тәмамдадық. Бұл енді біздің осы бір тәулік ішіндегі 4-ші әлде 5-ші сұхбатымыз. Бізде міне бір тәулік бойына ұйқы көрген жоқпыз. Анығында Жанар оқиғасынан бері міне 4-ші 5-ші күн ұйқысыз жүрміз. Жанар қарындасымыз өзінің көзқарасын ашық айтты. Ол халықаралық медиалар және Біріккен ұлттар ұйымы, халықаралық адамдық құқық ұйымдары арқылы жергілікті атқарушы биліктің, Үрімші қаласы, Үрімші ауданы, тағы ауыл қыстақтардағы атқарушы биліктің жеке өшпенділіктерін, өздерінің қызмет бабын асыра пайдаланып, Жанардан өш алу туралы осындай қисынсыз заңсыз істерді әлем біліп, тіпті Пекиндегі орталық тәртіп тексеру комитеті, Қытайша айтқанда тағы Қытайдың арнайы осындай оқиғаларға жауапты лауазымды тұлғалары біліп, Үрімшіге арнайы тексеру, зерттеу делегаттарын, қызмет группаларын жіберіп, ақиқатты орнына қойса екен дейді. Жанар Жұматай қызы өзінің сауаттылығы және батылдығы арқылы бүкіл дүние жүзінің назарын аударды. Қазірге дейін Америка, Еуропа, Біріккен ұлттар ұйымы және дүниедегі танымал медиалардың барлығы дерлік Жанар Жұматай қызы туралы хабардар болып болды. Ендеше осы сұхбатты қазақша, ағылшынша тыңдарсыздар. Ағылшын тілін білмейтіндер қазақша бөлімін тыңдаса да жеткілікті. Бөлісіңіздер, таратыңыздар. Әрбір қазақ осы сұхбатты тыңдау керек, бөлісу керек. WhatsApp-та, Facebook, Instagram, Сигналда, TikTok-та бәріне тарату керек. Және осы аудио сұхбаттың ішіндегі видеода біз Атажұрт партиясының негізгі мүшелерінің телефондарын жарияладық. Сіз Жанаргүлге бостандық деген бір-екі ауыз сөзіңізді видеоға түсіріп, жоғарыдағы біз жариялаған телефондарға жіберіңіз. Жанаргүлге тұтас қазақ халқы қорған болу керек. Жанаргүлді қорғап қалуымыз керек. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Нью-Йорк уақыты 4 желтоқсан түскі сағат 12:40. Ендеше сұхбатты тыңдаңыздар. Hello. Hello, Tansim, I'm sorry, I'm a little... Hello, Sikandar. Is Zanagul okay to talk now? Or Yes, that's good. difficult? Yes, that's good. No problem. I'm just calling with my second telephone number to Janargul Jumatai. Yes. Oh, thank you. Thank you very much. Yes. Yeah, I'm just calling. So, 1 minute. Janar, амансың ба? Амансыз. Мына қазір сізбенен мына жерде шетелдің тағы бір атақты журналистін таныстырайын, Тасним деген кісі. Сол кісімен ортада мен аудармашы болып, ол кісі сенен сұхбат алмақшы. Жарайды. Дауысыңды біраз қатты шығаруға тырысарсың. Жақсы. Tasnim, Yes. I called Mrs. Karim Abdurrahmanova, and unfortunately she is also on way. She didn't arrive at Almaty, and she is just working with one of the foreign journalists come from Europe. And yeah, it is also the ethnic Kazakh problems in Xinjiang, China, and I just called her, and she is on way. Around 100 kilometers away from Almaty. Okay, let us continue. And now on
in my one phone, Mrs. Janargul, and in my second phone, you, and we could continue our interview. Yeah, and thank you very much, Serkan, and tell Zanagul thank you so much for her time. When was the last time she was in a detention camp? And why was that? Why did the CCP detain her? Okay, let me translate her. Жанар сізбен амандасып жатыр. Тасним ханым, бірі сізді жаңағы тәрбиелеу орталығында 2 жыл, жаңағы жалпы ұзындырғасы 2 жыл 23 күн не үшін сол жерде отырды дейді. Енді Жанар, бұл арада мен түсіндіре кетейін. Әрбір журналист өз аузынан тіке сенімен сөйлесіп, өзі тіке жазып алғысы келеді. Сенің басқаға берген сұхбатыңды олар пайдаланбайды. Журналистердің әдеті осылай. Сондықтан барлық әңгімені жаңағы қора салдым тастан, қайта айтайын бастан деп айтасың. Әр журналист өз аузымен естіп, сенің даусыңды жазып алғанды ғана мойындайды. Жарайды. Окей, бұнда баста. Жарайды, мен Жасмин ханыммен, Жасмин ғой аты, иә? Тасним. Тасминмен сөйлескеніме қуаныштымын. Уақытын бөліп менен интервью алғанына рахметімді айтам. Мен Үрімші ауданындағы малшылардың 32 малшының өкілі болып, малшылардың жаңағы жайылымының төлем ақысы жөнінде үкіметке ұсыныс кіргізіп, сол жерден құжат шығарып, малшылардың төлем ақысын жоғарылатып, сол төлем ақыны алатын кезімізде оны жергілікті үкімет бергісі келмей, азғантай ғана 1%, 10% беріп, сөйтіп жаңағы малшыларды жеді. Мен оны жоғарыға айтқым келді. Сол себептен олар менімен өшесіп, сол себепті жаңағы мынау лыйвын чыңты дейді ғой, содан пайдаланып мені жаңағы оқу орнына кіргізді. Оқу орнына кіргізген кезде өздерінің қылмысын бүркемелеу үшін менің телефонымда Instagram, Facebook сықылды, терроризмді насихаттайтын ұсақ бөлшек түсіргенсің. Сол үшін сені ұстаймыз деп ұстады. И барғаннан кейін сол Instagram, Facebook арқылы жаңағы мені намаз оқып отырған адамның суретін түсіріпсің, түсірдім. Менің идеям уланған, партия мен үкімет маған бір рет шығар жол берсін деп қателік мойындайсың деді. И қосымша тағы да, мен Алматыда 2017 жыл 9 айдың 9 Алматыға ұшып барған болатынмын. Бірақ осы жердегі мәдениет мекемесі, осында жұмыстар бар, сенің компанияңа қатысты. Өйткені менің жаңағы мәдениет компаниям бар ғой, медиа. Соған қатысты жұмыстар бар, тендерға қатысты, сыйлықтарға қатысты. Сен кел деп мені қоймай шақырып апарды. Шақырып апарғаннан кейін, аз уақыттан кейін мені ұстап үйреніп алып кетті. Let me translate Tasnim. And Yes. At first she said it is her pleasure. She said, it is my pleasure to talk with you, and thank you very much interesting my case. And she said, at first, the origin, the first fact of why the local authorities arrested her is because she helped the 32 Kazakh nomadic people. 32 Kazakh nomadic people. And you know, the Kazakh nomadic people is also keep the thousands of years old lifestyle as a nomadic life. And after the Deng Xiaoping time, the Chinese make the lands, agricultural lands, make a privatization. It is not in Mao time. It is collective property, but in Deng Xiaoping time, it is make a privatization and let people is get private lands. In same time, the Kazakh nomadic people is also get grasslands and the pasture lands. And you know,
the nomadic people need a huge amount of pasture lands and grasslands. For example, one agricultural family, 1 hectare's land is enough for one agricultural family, but for one nomadic people, 100 hectares pasture lands is not enough for them. So around the Urumqi, they call it one place called it the Urumqi County. County, and you know, Urumqi is a mountain city, and round up the Urumqi, all the pasture lands, grasslands, belongs to Kazakhs. Even now, a big part of Urumqi city in 30 years, 20 years ago, they are living Kazakh people, but government is step by step confiscating their lands and gives them, pays them a little money. Now, why Janargul is targeted by local authorities? Because they have two kind of different huge governmental projects. One is a highway. Second is also one of the electrical power system. And the government needed to the lands from the Kazakh nomadic people, and the government we all paid them because they needed the territory, because they building highways and they building hydroelectrical power stations. On their land. On the Kazakh nomadic people's lands. And after then, the central government of Beijing, they have documents, they have orders how to pay every hectares. And in China, they call it the mu. Mu, it means 15 mu is 1 hectare. And but after the money is arriving, the local authorities, they have happen corruptions, a big corruptions. And the nomadic Kazakh people only get a small part of this money from Beijing, and the local authorities make a corruption, and they didn't give enough to these nomadic people. So, and you know, most of the Kazakh nomadic people, they are uneducated. They can't speak out. They can't speak Chinese language, but except Janargul can speak Chinese very well, and she can write Chinese very well. So that's very good. She helped these nomadic people, and because all of them, they are living together, and because of her activity, the local authorities have to give us some second step. They have to give a little money to these nomadic people. But the nomadic people, through the Janargul's help, they began to found the central government of the document who ordered by central government, but the local government is hide these documents. So the local authorities targeted Janargul is a dangerous person. Oh my God! Is that the Chinese Communist Party? Then they were... And it is also happening in China, especially the Kazakh nomadic people. And so Janargul is she helped these people and talked with these local authorities, and she knows the Chinese law. She said by Chinese law, by the number of the central government of China, they have that kind of documents. By law, every move you must pay that kind of money. They have a lot of numbers. I can't remember a lot of numbers. But the huge money is stolen by local authorities, and they think Janar is dangerous. So they targeted her, and while she is visiting Kazakhstan,
And the local authorities called her and they said you have some artistic projects and you will get some of, we have some projects, and because ЖАНАР is working on artistic company, and because she is a producer. She also worked as an editor in Kazakhstan national TV. Oh, fantastic. So she was based in Kazakhstan when the authorities called her to Xinjiang, is that right? Yeah, she holds Chinese passport, and she studied at Kazakh National University named after Al-Farabi in Almaty city. She also get diploma from Kazakhstan National University, and she working as an editor in national TV of Kazakhstan because of she has special she gifted by God. She can speak very well the Kazakh original language than the Kazakhstan local people. You know, the Kazakhstan local people in that time they have influence of Russian language, and they almost forget their mother language. And she also working on the art, the music of the folk song of folk music of Kazakh people who are almost forgotten by people, and she recording this our national culture, recording this our almost disappeared folk historical musics, and she also registered one company in Xinjiang. Her company's her company's all documents I will resend you, and all documents. Yes, that's great. And that's that kind of art company, and she cooperated with Xinjiang radio station, and also cooperated with Kazakh radio station in central. That's very good. And she recorded around 1,000 hours of Kazakh national folk song. That's very. And did she? What year was this that they called her back, the Chinese authorities, to come for pretending that it was an artistic project? Like what year was it? ЖАНАР сені Қытайға қайт деп шақырған кезі қай кез? Қысқа нұсқа. Қайға 9 айдың 9-ы Қазақстанға келдім, маған 9 айдың сол 10-нан бастап звонок келе бастады, күнде келе бастады. Сосын 9 айдың сентябрьдің 14-і, 2017 сентябрьдің 14-і мен қайтадан қайтып келдім Үрімшіге. September 14, 2017, she back to Urumqi because she visited the Kazakhstan the September 9, 2017, and after 1 week she had to back because after she arrived in Kazakhstan, they non-stoply call her and order her back to Urumqi. And after she back, they arrested her. At first, they said, we found illegal software on your mobile phone which you use in Kazakhstan, and they said that they'll have a Facebook and Instagram, and they said it is illegal software and it is anti-Chinese software. So that's why. And how many years was she in detention? 2 years and 23 days. So she came around 2019 then maybe, or back to Kazakhstan? Yeah, 2019. She released from that campus the October 8, 2019. Yeah, so how did she feel when this happened to her? Like, what was she feeling? ЖАНАР саған сұрақ қойып жатыр. Сен ішінде болған кезде сенде қандай сезім болды жаңағы 2 жылдық қамақта отырғанда дейді. Әйтеуір өмір сүріп жүрген сықылдымын. Бірде бармын, бірде жоқпын. Не өмір сүріп жүрмін, сондай бір түрлі қалай айтсам екен. Бұлыңғыр бір дүниеде болдым. Сондай ғане. Не істеп жүрмін, адам не істеп жатыр, мен мына жерде не қылып отырмын, не үшін бұлай істейді.
деген сықылды сондай. Сосын үйдегілерді ойлаймын, сағынамын. Оның үстінде мен көп ауырдым, құса берем, ес ақылым шығып кетті. Дәрі де дұрыс берілмейді, не докторға апарған жоқ. Сосын жаңағындай миы соғып қимау деген сықылды. Дәрі берсем, албақты дәрі беріп жүреді, менің жаңағы құсып, түсіп, кейде жаңағындай обырнеға әрең жеткен кездерім болды, басым айланып шығып қалам, керіледі бана жерде. Сөйтіп сондай жағдайлар. Сосын кейін жаңағы осындай қателікті мойындамасаң шықпайсың деген сөздер. Сондай бір әйтеуір бар мен жоқтың арасы, мен сол кездерімді мен жеткізе алмаймын тілмен. Sonday. She said it is a very it is really hard me to translate word by word, and she said it's a very bad days, and just like living under the cloudy, no hope. Every day is in very depression, and she think, why I am here, why they arrest me, why they put me here, what kind of crime I made, and they non-stoply questioning her and force her to recognize herself is guilty, and she never recognized it. She said, I'm innocent, and they said you must recognize and sign the documents. You have a ideological problem, and you have ideological crime in your brain, and you must thankful to CCP that CCP give you the opportunity to correct your ideological disease in your brain. So you must say thanks to our government. And she never confirmed she is guilty. So and inside the camp, she said that she non-stoply empty. How could I say empty? Is it crying? She was crying? No. I forget. Let me check 1 minute. Let me check. I'm sorry. That's okay. No problem. That's okay. No. Vomit? Oh, vomit. Yes. Vomit. And sometimes. Did they talk to her or anything? Or? Yeah, they give them some unknown medicines, and after the unknown medicines, she vomit and have loose bowels. Sometimes she said she hardly reached to restroom and have loose bowels. It is happen, and they'll have a lot of bad things happen to her. Yeah, I'm really sorry to hear it. And now, and now after this happened in up to 2019, then she went back to Kazakhstan, and No. then now why? Oh, she didn't. No. She was in Urumqi. Yeah, she's still. Сіз сол 2 жылдықтан босағаннан кейін Қазақстанға бардыңыз ба деп сұрап тұр журналист. Мен Қазақстанға барғым келді, бірақ мен сол босамай тұрып, мен 9-шы айдың 2019-дың 10-шы айдың 18-ді қайтып келдім. Бірақ бұлар менің паспортымда 2019-дың 5-ші айында мен бірінші рет үйге келген болатынмын. Сол кезде паспортымды алып қойды. At first she released from that re-education center the May 2019. In that time they already confiscated her passport. Oh my God. Yeah, so she can't go Kazakhstan. And until now she didn't get her passport. Oh no. And so since then has she been under surveillance, or her family targeted? Like what's happening recently that now she's in danger? Сіздің отбасыларыңызды, өзіңізді аңдуға алып, жаңағы былайша айтқанда қадағалап, тінтіп, қысым салып, осындай жағдайлар болып жатыр ма дейді. Менде ол бұрыннан ғой.
Жазбасы сондай. It is Сондай. from I came back to China, it is all around the clock, that situation, she said. Yes, in the same situation. So then and now, can she tell me exactly what's happening to her now? Why, why the CCP is now cracking down, trying to find her? Дәл қазір сенің айналаңдағы жағдайың қалай? Не үшін жаңағы жергілікті үкімет сенің жаңағы құжат жағынан қинаулар жасайды? Қазір енді мен үйде отырмын, осы жұмысты жаңағы хат жазып, Алтын Құйбек мырза арқылы, сосын сіздер арқылы сыртқа тарағаннан кейін, шетелге тарағаннан кейін, мына жерде алып кетеміз, ұстаймыз деген қорқытулар болды. Тағы да басқалай туыс-туғандарды қызарып бопсалап, неге арызданбасын, сосын кейін жаңағындай алып кетеміз деген сықылды, сосын жаңағы жындылар докторханасына апарып тастайық, сендер селбесіңдер деген сықылды, сондай нелер болды. Бірақ мен оған бармадым. Мен осында отырдым. Әзір сыртқа шықпаймын, үйде отырмын, үйге керекті бірдеңелерді жаңа туысқандар алып келеді, мамам екеуміз үйде отырмыз. Енді олардың неге маған паспорт бермейтіндігі, олар айтады, сен тұра тұр дейді. Я болмаса кішкене жаңағындай коронавирус өтіп кетсін дейді, или сенің жаңағы шартың толмайды дейді, шинжандықтарға паспорт бермейміз дейді, сосын мен паспортты тағы да беру үшін сенің көңіл күйің дұрыс емес екен дейді, сенің позицияң дұрыс болмады дейді. В общем, көп сондай неді. Сол жағдайлармен маған паспортты өзге бергісі келмеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінен хат келу керек, сенің Қазақстанда шұғыл жұмысың бар жайында, сол кезде паспорт береміз деп сөйтті. Мен Қазақстан сыртқы істер министрлігінен маған хатты 2-3 рет жіберілген, туыстар да шақыртқан. Туысқандар шақыртса төте туысың емес екен дейді. Енді менің жаңа партнерім шақыртса, ол шақыртуды басып қойып, Қазақстан консулымен, осы жердегі визалық орнымен визалық орны менің қатымды басып қойып маған берген жоқ, и бұлардың бұл жердегі вайбанға да берген жоқ. Қазақстан сол жерге жауапты адам Болат Сырлыбаев деген менімен бір рет сұхбатты өткізді, шақырып сұрағаны жаңағы қатым бар, оны мен жіберем, сосын кейін сен бұл жерде не істедің, ана-мына деген сұраулар қою, сосын Серікжан Білашты танисың ба, ол менің класстасым деген сұрақтар қойып, ақырына келгенде қатымды береміз деп, береді ғой деп, екінші рет іздеп барғанында хатым келген жоқ деп, неге келген жоқ, келіп тұр ғой, міне қолымда сыпаттар тұр десем, сақшы шақырып қуып жіберді. Ешқандай паспорт алудың жолдарын таба алмадым. Амалдың жоқтығынан, мына жердегі күнделікті келіп жаңағындай қорқыту, үркіту, күнделікті келіп қол қойдыру, біресе сақшы келу, біресе шөтші келу, біресе киген шан тайырсу, біресе тамаңғы тайырсу, барған жерімде құдалау, сыртқа шығып жұмыс істей алмау, ештеңе істей алмау, даже осы отырған жерімнің қақпасынан кірудің өзінде есікті бекітіп тастап ашып бермеу деген сықылды. Сондай жағдайлармен басымнан өткесін, мен уже нақты өзімнің болашағымның не болатынын тұрақтандырып, біліп, сосын болды енді. Мен Қаңтарға айтайын бұл жағдайымда. Бекер қарап отырып, бекер арам үнмейін. Мен жағдайымды Қаңтара білсін, халықаралық құқық қорғау органдары білсін, Біріккен Мемлекеттер Ұйымы білсін, халықаралық қоғам білсін деп ашыққа шығарып жаздым. Мен әлі де жаза берем, айта беремін. Мен аударайын. Бойымда жаным болса айта беремін. Жанар, мен 40 сағатта ұйықтаған жоқпын, мен біраз қысқа сөйле, мен қысқа аударайын, жарай ма? Жарайды. Let me translate.
the threat from the local authorities to her old mother and her siblings is always happen from she back to Kazakhstan, she said, and the after she is go public, because she thinks she haven't another way to continue her life anymore, because the threat and because of the threat and the pressure, questioning, surveillance, and everywhere the face recognition, surveilling cameras, and because her face is listed in the blacklist, and even she visiting market or any kind of governmental offices or even hospital, she was arrested and questioned. The alarm is activating, and a lot of police is coming and questioning hours and hours, and the same question she repeat thousands of times, and after then she give up, go outside, and she have to stay inside of her room, and she only ordering online anything she needed, and only the vegetables and the fruits she visit the small shop inside her micro region. And the threaten is a little for after she go public. Public, and she said the process of she go public, she have one partner and friend living in Kazakhstan while she working on artistic sphere, and the one of the singer is her friend, and she told all her bad situation to him, and this gentleman called Galim Ulkenbay. And the Galim Ulkenbay is one of the famous artists and the singer while he in China, and now he also working in one of the Kazakh famous TV station called Habar, and he is a singer also. And he decided to public her case, and he write to one of the governmental background, the people called the Out Mukuibek. Out Mukuibek is also born in Xinjiang, China, and after then immigrate to Kazakhstan, and he was working the Kazakhstan Kazakhstan have only one ruling party called Nur Otan. Nur Otan, it is the Kazakhstan ruling party. From the Kazakhstan get independent, and only this one party is ruling this country, and the Out Mukuibek is the governmental background of the people. He working in this central office of Nur Otan party. And his friend Galim Ulkenbay resend her letters to Out Mukuibek, and Out Mukuibek published it in one of the famous Kazakh website, governmental background the website. It is pretending the website is pretending free media, but in fact this media is controlled by government. Sometimes if the editor is published some news, for example 2017-18, I paid a lot of money to this editor of this website. I let them publish the case of Xinjiang ethnic Kazakhs who arrested in China, the separated the families who arrested one part in China, and the website published it, but after then the local government forced them to delete this information. So this site is suddenly very interestingly published her case, and after I read this website, and also her phone number is also published on this article, and Mr. Out Mukuibek is written to the Kazakh authorities and the Kazakh Foreign Affairs Ministry, and Mr. Out Mukuibek said Janargul Jumatay is holding Kazakh green card and worked on Kazakh national TV. So and she's also
finished from Kazakh university. So she, so Out Mukibek said the Kazakh government must help her, rescue her. Of course, And he also write about the friendship between China and the Kazakhstan under the Shanghai Association, and he also writes Xi Jinping's word while she last time visited the Kazakhstan. Xi Jinping said the friendship between China and the Kazakhstan and the Shanghai Association and the must develop the friendship and that kind of words. And he writes why the Chinese government, we are friends, why the Chinese government is making that kind of things. And after then after she go public, the local police and local authorities found her old mother and her siblings and the brothers, and said she had some depression and some psychological problem. So the local police threatened her brother. Her brother also working one of the small police office, and they said you must say your sister have a psychological problem, depression problem. So you must, your brothers and sisters must send her to the local psychiatric hospital, number 4 psychiatric hospital or mental hospital. In Urumqi, they have a number 4 psychiatric hospital. And so they were trying to. They are trying to. They want to trying to let her put inside. And she before at first we talked 2 hours. Sometimes we talking more than 1 hour. And she told that if only she enters this psychiatric hospital or mental hospital, they will give them one unknown injection or unknown tablet. That's all. And after then she will totally becoming a mad person. Oh my God. So she refused. She refused. And after then her mother cried, her siblings is threatened, and they said you must cooperate with government. Why do you making that kind of anti-government, that kind of things? Why do you publish the governmental secret? And she said it is not governmental secret. And the local government said she cooperated with the anti-Chinese black forces outside of China. That's terrible. So was her brother and mother, were they in Urumqi at the time? Yes, they're all there. So where is she? She's somewhere hiding in her home, or she's also in her home, and she living with her old mother. And let me translate her words. And about get back passport, she visited she don't know, maybe hundreds of times, the local police bureau, and the local authorities and the police bureau said a lot of hundreds of reasons. At first they said you haven't enough condition to get back your passport. It means you haven't the right to get back your passport. And after that they said you have a psychological problem, so we can't give you passport. And the third, then they said if you have any close relatives, family members outside of China or Kazakhstan, if they send you invitation letter through Kazakhstan Foreign Affairs Ministry to the Kazakh embassy or Kazakh visa center at Urumqi, and after then they will send these letters to the local authorities, I will recognize this invitation letter. And after then ЖАНАР let one of her relatives send the invitation letter through Kazakhstan Foreign Affairs Ministry to Kazakh embassy, and the Kazakh embassy send it to the visa center in Urumqi. You know, in Urumqi they have a Kazakh visa center, but it is not. But they haven't status of consulate. It is just called the visa center.
Yes, I Yeah. see. So they won't send her. I mean, they want to take her to the psychiatric hospital. They don't want to, they don't want to send her back to Kazakhstan. They want to keep her in Urumqi. Yeah, well, why? After she go public, the local authorities threatened her family members, and after Yes. then she explained, and she said she already over 40. She is an independent person. You haven't any right to force me to go to psychiatric hospital or mental hospital. Yeah. So she That's said, right. yeah, she said, it is my right. You haven't that kind of right without any order from court, without, true. yeah, so you haven't the right. And they said, if the police, they want to Yeah. let them come to me directly, not threatening you. And Yes. and her family members is listen to her because they really know. And but her mother cried, and they said, and they said they afraid of government because government is very how could I say rudely rough, threatening. And no, about passport, let me translate. And after them, her relatives sent the invitation letter through Kazakh Foreign Affairs Ministry. The local authorities said that this invitation letter is not valid because this Kazakh is not your family member. It is not your close relatives. Yes. So not valid. And after that they said, if you have any business partner, if you have any very busy urgent business project in Kazakhstan, we will give you passport. And after then she called one of her co-worker, and she sent her business invitation letter through Kazakhstan Foreign Affairs Ministry to Kazakhstan Embassy at China. And after then this letter arrived Urumqi Visa Center, that the ана үрімшідегі ана саған құжатты бермей қойған қазақстандық виза қызметіндегі адамның аты кім? Болат кім? Болат Сырлыбаев. Сырлыбаев, eh? Yeah. And this official who working in visa center of Kazakhstan at Urumqi, Болат Сырлыбаев, he met with her, and he said that he already got invitation letter from Foreign Affairs Ministry of Kazakhstan, and he said he will give her, but he didn't. And he requested him a lot of times, and this guy questioned her, do you know Mr. Serukjan Bilash? He means me, my name. Yes, your name, yes. Yeah, she said she don't know me. Yeah. And he said, this Kazakh official said, he is my classmates. We are studying in same university, and he lying. I don't know that kind of Bolot Sırlıbayev in my life. I don't know. No. I have any kind of person. And he talked about me, and he said a lot of things about me, and he questioning her instead of Chinese police. That's scary. So how did you? So you don't know Janagul? How you know her then? Is it from? Are you friends or? No, I don't know ЖАНАР before. After she go public, after her case published on that website, Abay KZ, I know her phone, and I called her from New York directly. And I introduced myself. At first, she afraid, and she afraid of talk with me. And I said, my name is Sir, and I said, I am the activist, and I'm very experienced. From the 2016 and 17, I worked on this problem is the Kazakhs who sent by the local authorities, so-called re-education center, and I said tens of thousands of Kazakhs rescued by my team.
and That's good. yeah, Wow, well, that's the good. separated the families, the ladies Yeah. who lost husbands, the husbands who lost their wives, and the Oh. old fathers and the mothers who lost their families. We Yes. rescued them. We collected more than 10,000 that kind of video testimonies from the Kazakh people who living in That's good. Kazakhstan, because all of them, they lost their family members, relatives in Xinjiang, China, because these Kazakhs, all of them, they born in China and they immigrated to Kazakhstan after Soviet Union collapsed and the Kazakhstan get independent. Yeah. So That's yeah, so let me finish. After the Bolat Sarlayev refused, she shouted with him and she said, I have right, my friends, my relatives, they send frequently. Why do you refuse me? Why do you make it difficult to me? I just get the invitation letter, I just get back my passport, and I just want to go Kazakhstan. And he called the police and he let her get out from the visa center of Kazakhstan at Urumqi. And after then, the local authorities also said, because of your political problems, because of your bad record, we can't give you passport. And after then, one of the Uyghur officers who working in the Chinese, how could I say, entry-exit Bureau of the Passport Control Bureau of Urumqi, she said to her, we can't give you passport. Ана Uyghur әйелдің аты кім паспорт бөліміндегі? Dilnur. Dilnur, иә? Иә. Ол Үрімжі қалалық жаңағы шекарадан кіріп шығу мекемесінің бастығы, иә? Жоқ, Үрімжі аудандық. Үрімжі Сайбақ райондық шекарадан кіріп шығу мекемесінің бастығы. And this Uyghur official, who her name is Dilnur, and she said directly she can't get back her passport, and Dilnur is responsible official of the entry-exit passport control bureau of Saybak region of Urumqi city. So why did she not want to give the passport? She was not helping, or she is a communist. You know, who is loved so strongly the Chinese government only get that kind of work. You know, she is. Sorry, just one quick. What is her fears of the CCP? If the Chinese Communist Party finds her, what's her fear? You know, how can she tell me more? Could you say specifically? I can't hear. Like, what is she scared now about in her? You know, if they find her now, if they come and get her and force her to go to the mental hospital, you know, how is she feeling? Дәл қазір сені мынау жаңағы рухани аурулар, жүк аурулар докторханасына жатқызамын деген сөзден кейін, осы биліктің осындай қоқан-лоқысынан кейін сен де қазір үреймен өмір сүріп тұрсың ба дейді сұрақ. Иә, ол міндетті түрде солай болып тұр. Мамам да менімен қосып, мамам әсіресе менен өзімді тоқтатып алған ғой, не болса да көремін деген, бірақ мамама обал болып тұр мына жерде, көзі бақырайып, жүрегін ұстап, күніне дәрі ішеді, ұйықтай алмайды. She said yes. She said exactly. She living in fear. Every second she's passing very hardly, and she said she is strong enough because she experienced it a lot, and but her mother is in very bad condition. Her mother is crying and she can't sleep, and she also have some cardiological problem, and after that kind of questioning, threatening,
arresting, checking, even the midnight, the armed police is come to their house, checking, questioning, hundreds of times, repeating, and questioning same question. Why do you enter re-education center? Do you have any ideological problem? So she said she already have a cardiological problem, and she said she already have a cardiological problem, and she said if only she her heart become speed is becoming very quick, and her heart is not stop it in time, and the beating is so quickly, and she already found she had cardiological problems. Oh, I'm sorry to hear. And I mean, I have one last question, and I'm really thank you for all your time. One last question was, what can we do to help? Is there anything we can do, the international community? What can we try to do to help her? Сіздің жағдайыңыз өте жүрегімізді ауыртады. Және сіздің осы бізбен сөйлескеніңізге рахмет айтамыз. Мынау халықаралық қауымдастық, мынау интернационалдық комьюнити бойынша біз сізге қандай көмегіміз бар, сіздің бізге айтатын қандай талабыңыз бар дейді. Рахмет. Thank you. Бірінші айтарым, осы менің барлық көрген қорлық зомбылығым, малшылардың көріп жатқан жаңағы қорлығы, олардың кемсітуі, жалпы барлық жағдайды дүние жүзіне тарқатып жаңағы құқық қорғау органдарынан маған көмек беруін, сосын жаңағы халықаралық қоғам толығымен хабарланып маған көмек қолын созуларын өтінемін. Осы телевидение арқылы, жаңа тараған хабар арқылы менің жағдайымды біздің мемлекетіміздің ең жоғарғы билігі, біздің мемлекетіміздің орталық тәртіп тексеру комитеті білсе екен, сол жерден кісілер келіп менің жағдайымды оқыса екен. Сосын кейін жаңағы Біріккен Мемлекеттер ұйымының адам құқығын қорғау жаңа кеңесінен адам келсе екен, делегация мені көрсе екен деп ойлаймын. Сол кісілердің жаңағы алдында мен өзімнің жаңағы недерімді айтқым келеді, фактілерімді көрсеткім келеді. Мүмкін болса мен тезден осы көмегі, халықараның көмегі, үлкен медиа, жаңа халықаралық қоғам, құқық қорғау органдарының көмегі арқылы, біздің елдің жоғарғы билігінің көмегі арқылы, біздің жаңағы ата заңымыздың осы Қытай Халық Республикасының көмегі арқылы мен еркіндікке толығымен шығып, жаңағы Қазақстанға барсам, өзімнің өмірімді бастасам, бірінші шетелге барып, мен денсаулығымды қаратқым келеді. Денсаулығымда ақау көп. Соны айтқым келеді. Рахмет. At first she said thank you. She said the world media, and she said thanks to all journalists. And she have a wish. She said, I have a wish. All the media report my case. Let the whole world know about my case, my bad situation, and not only me and all of the Kazakh nomadic people who suffered. And she also wish through the worldwide human rights organization and the United Nations and the other social international communities help her and help the nomadic people. Also, she wished through the international media report, she wished the Chinese Central Disciplinary Committee know about her case, and she wished the Chinese high-level officials know about her case and know about the local authorities of Urumqi County and the Urumqi city's local authorities corruptions and the a lot of illegal things against the Kazakh nomadic people. It is not only political illegal things, and there are also some economical corruptions. And so she wish let the whole world know her case,
and through the whole world. She went the Beijing side, the Chinese high-level, top-class political officials, the Central Disciplinary Committee, and let them know, and let the Beijing send the delegate to Urumqi. Let them check the local authorities' corruption system. Yes. Thank you. Thank you. Oh, no, I also forgot one. She said she have a very bad health problem. She want to get back her passport and the Kazakh green card, and she want to go outside, and she want to cure herself. Kill herself? Yeah, she want to visit hospitals, and yeah. Because she wants to kill herself. Because 2 days ago I talked with her so long time, more than 2 hours, and she said the local hospitals, all the local doctors refused to see her. Oh my God! So what did she want to do? She wanted to go there and get a cure. Yeah. And she visited the local hospital, and even the pharmacy, they refused to give her pharmacy, so she get her medicine through other people's name, other people's ID cards. Oh my God, I feel very sorry for her. I really pray for her that, that by raising awareness, she will get the help she needs. And I will definitely work on a report. And, if I can do anything else, I'll definitely try my best to do more to raise awareness. Сіздің денсаулық жағдайыңызды да айттым ғой. Шетке шығып, жаңағы сөзіңіздің бәрін аудардым. Енді бұл кісі айтады, сіздің жағдайыңызға біз жаңағы тілекшіміз. Біздің қолымыздан келетіні мүмкін болса ең тез жылдамдықпен осы оқиғаны дүниеге жаңағы хабарлаймыз дейді. Рахмет. Thank you, she said. Thank you very much, Sezekan, for all your time. I really appreciate it, and I will let you know once I've done the report. Yeah, she agreed it, and I will send you all of her documents, and I have around 40 photographs and 1 audios, and I will all of them. I will send her Chinese ID cards, her editor documents while she worked in Kazakh National TV, and her company's name, and all the documents, and her activities about our national music and our folk culture. All of them I will send you. That would be very good. Just please do send it to me, and I will work on it. Okay. Thank you very much. Thank you so much for your time, and we will definitely try to help. Don't tell her not to worry. We will do our best. You are welcome. Okay, thank you, Sezekan. Have a good evening. Thank you too. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Жақсы, сізге қош айтып жатыр, рахмет айтып жатыр. Сау болсын. Бұл кісінің бұл кісі енді өте мықты танымал журналист. Бұл кісі анау үлкен саяси тұлғалардан сұхбат алады. Өте үлкен саяси қайраткерлерден, президенттерден, премьер-министрден, былайша айтқанда, қытайша айтқанда зуңлидардан сұхбат алады. Бұл кісі арнайы сенімен сөйлесіп жатыр. Жақсы, онда Жанар, мен саған тағы біраздан қазір міне жерде тағы да бір 2 журналист жазып отыр, жаңа сенімен сөйлесіп отырғанымның өзінде. Егер ол кісілер интервью алам десе, сенің оларға жауап беруге шамаң бар ма қазір? Сіз шаршап отырып... Жоқ, менде проблема жоқ. Қазір мына Карима Абдрахманова тәтеміз міне жерде Алматыға келдім деп жазыпты. Ендігі аударманы мүмкін Карима тәте аударады. Жаңаның өзінде байқадың ба, расында қатты шаршап кеттім. Себебі таң атқанға дейін Твиттерде жаздым. Таң атқанға дейін Еуропаның бір журналистімен сөйлестім. Себебі Еуропа бізден 6-да 8 сағат жаңағы уақыт айырмасы бар. Менде түн, оларда әлі кеш. Сөйттім. Жаңа
келе жатқанда ана Тайваньмен сөйлестім. Тайвань. Сенікі жаңағы Тайвань International радиода шықты. Бүгін бізде таңертең, сендерде кеш болғанда шықты бүгін міне. Мен қазір онда сәлден кейін саған жоқ, ауыр, Құдай сақтасын. Мен бұндай жұмыста міне 2016-тан бері мен күні осылаймын. Қазақстан өкіметі ұстап, мен 6 ай демалдым. Қазақстан өкіметі мені түрмеге қамады, сосын үй қамаққа қамады. Сонда бір 6 ай демалып, тынышталып қалдым. Енді басқа кездің бәрінде осындай қарбалас өмір. Денсаулығыңыз кетіп қалады, біраз демалып барып. Жоқ, сенің жағдайыңды осы біздің өзіңде міне жарияла деп отырсың ғой, бәрі жаңағы журналистке де айтып. Біздің мақсат сол жаңағы жергілікті атқарушы биліктің өз құқығын асырап пайдаланып, өздерінің жеке өшпенділіктерін сенен қызмет бабынан пайдаланып, сенен кек алуы. Жаңағы сенің тиісті адамдық құқыңды таптауы. Жаңағы сөзді керемет айттың, Пекин жаққа дейін хабар жетіп, Пекин делегат жіберіп, мына жергілікті былықшылықты тексерсе деген сөзіңді жеткіздік. Енді жол журналист жазады. Жақсы, Жазира, мен шамалы уақыттан кейін саған қоңырау шалам. Аман бол. Жақсы. Жақсы.